මේ જાතියෙන් ලෝකේ හදලා තියෙන හොඳම මේ වගේ භාණ්ඩේ මේක නිසා. ඒ වගේම ලංකාවේ පොළොවේ ප්‍රථම වතාවට මම හිතන්නේ මේ වගේ එකක් මෙහෙම දකින්න හම්බෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ අපිට ඇමරිකානු චිත්‍රපටයක නැත්තම් මොන හරි වෙනත් නිවුස් එකක වගේ කැරෙන්න මේ වගේ ගැජට් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ප්‍රථම වතාවට. මේ ගැජට් එකට දීලා තියෙන කෙටි නමක් තියෙනවා HUMMER කියලා. HUMMER කියන්නේ ඇමරිකානු යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ඇමරිකන් මරයින්ස්ලා පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම ප්‍රවාහන රථය නැත්නම් ජීප් එකක් වගේ වාහනය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන කතා කරන දේවල් අපි දන්නවා මදි අන්තර්ජාලයෙන් වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගැජට් එක ගැන හරියට කතා කරන්න නම් අපිට ඇමරිකානු එක්කම කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලංකාවට ආපු ඇමරිකානු නාවික හමුදාවේ CBs කියන රෙජිමෙන්තුවේ නිලධාරියෙක්ව අපි එකතු කරගන්න කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා. ඔහුගේ නම ජෝර්ජ්. Welcome to the show. It's a fantastic gadget. I mean, I'm out of this world that I got to know after that Humvees are in Sri Lanka. Yes, sir. Thank you. They say it's the ultimately the best off-road vehicle in the world. I would agree with that statement, sir. Yes. Okay. Since we are clueless about this vehicle, would you be able to explain a bit about this? Who made this vehicle? Why you call it a Humvee? What's the difference between this and the other Jeeps? What we know about Land Rovers or whatever the other makes? What's the difference? This truck is a full-time four-wheel drive. Okay. And is an automatic transmission. Okay. It is definitely one of our prime movers for our troops and getting around on the ground. It's got great big monster tires to get through all different types of terrain. The engine is a 6.2 liter diesel. Okay. A very powerful engine. It's a diesel engine. Diesel engine. Okay. Yes, sir. It's called the Humvee or the HUMMER. The Humvee stands for High Mobility Multi-Wheeled Vehicle. Okay. Is what the HMMWV stands for. Humvee is where they get the name from. Okay. Before American forces were adopting this vehicle as their prime troop carrier, what was the vehicle that they were using before the Humvee was introduced? Okay, well for the CBs, the prime vehicles we were using were Chevrolet Blazers and Coupe Vs, pickup trucks, four-wheel drives, of course, with some of the capabilities, however not the armament, not able to use weapons from it, just from the CBs though. Right. මේ වගේ purpose නැත්නම් වැඩ කටයුතු ගණනාවකට කරන්න පුළුවන් එක එක versions ගණනාවක් Humvee එක කියන ප්‍රධාන ප්‍රමුඛ වාහනේ ඇසුරේ බිහි වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් තුවක්කුවක් කරගෙන නැත්නම් ගන් ටරට් එකක් හයි කරලා තියෙන එකක් විදිහට ඒ වගේම කමියුනිකේෂන් වෙහිකල් එකක් හැටියට ඒ වගේම වෙනත් ප්‍රථමාධාර ආදී රැගෙන යන වාහනයක් හැටියට নানা ප්‍රකාර මාදිලි වලට මේක පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලීටර් 6.2ක ඩීසල් එන්ජින් එකකින් ධාවනය වෙන්නේ. ජෙනරල් මෝටර්ස් සමාගමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ වාහනේ ප්‍රමාණයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට මේකේ තියෙන මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ හිතන්නේ මේ වගේ වාහනයක බොනට් එකක් අරින්න අපිට ක්‍රේන් එකක් ගේන්න වෙනවා. මේක වෙනත් පර්පස් එකකට නිර්මාණය කරලා තිබුණා. නමුත් මේක ඇමරිකානු මිලිටරි එකටම ඩිසයින් කරපු වාහනයක් නිසා මේක බොහොම ලේසියෙන් තනි අතකින් අල්ලලා කෙනෙකුට විවෘත කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ලීටර් 6.2 යෝධ ඩීසල් එන්ජින් එක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මල්ටිපර්පස් වෙහිකල් එකක්. කෙසේ වෙතත් මේක බොහොම රළු සහ රිලයබල් පාවිච්චිට හදලා තියෙන හින්දා හැම බෙල්ට් එකක්ම බෙල්ට් දෙකකින් දුවන්න හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම රේඩියේටර් එක වෙනම විදිහට ස්ලාන්ට් කරලා ඒකේ වැඩි ඉඩකඩක් වැඩි හුලඟක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන ආකාරය මේ අපට පසුබිමේ තියෙන සියලුම දේවල් වතුර ඇතුළට නොයන ආකාරයෙන් නැත්නම් මේ සියලුම විද්‍යුත් පරිපත වතුර ඇතුළට ගමන් නොකරන ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක සාධාරණ දුලක් නැත්නම් සාධාරණ වතුරේ ගැඹුරක මේ වාහනේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. I think you have fine experience about the submersing this vehicle to a river in some ways in Honduras. Would you like to say something about that? Yes, sir. When I was in Honduras with Naval Mobile Construction Battalion 7 after Hurricane Mitch came through, we had come up on an overpass, a bridge that had been washed out, and the local people there had built a road down into the river and were trying to get to the other side, crossing the river. I came up upon the scene with my Humvee and a few of my troops, and vehicles stuck everywhere in the river. And I took my Humvee down into the river, about waist deep to me, and I pulled numerous people out of the river and even a bus. I actually hooked a chain up to a full-size bus and I pulled the bus out of the river with this Humvee. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes.
වාහනේ ඉස්සරහා වගේම තියෙනවා පිටිපස්සෙත් ගැජට් ගණනාවක්. ඉතින් අපි ඒ හින්දා ඒක විවෘත කරලා බලන්න කලින් මෙතන දැනගන්න පුළුවන් AM General කියලා මේ විශේෂයෙන් අකුරු කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. General Motors වල තියෙන AM General කියන විශේෂ අංශයෙන් තමයි මේ ස්පෙෂල් මිලිටරි වෙහිකල් එක නිෂ්පාදනය කරලා ලෙවන්නේ. ඒ වගේම Humvee ගැන කියන්න ඕන තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය ජනතාවට කොයිතරම් සල්ලි තිබ්බත් ලබා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි ඇමරිකාවේ පවා. ඒ නිසා මේක ලබා ගන්න නම් ඔබට වෙන්නේ මේකට ඊට වඩා පොඩ්ඩක් සිවිලයිස් version එකක් Humvee එකේ තියෙන HUMMER නමින් තිබෙන version එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන උත්සාහ කරොත්. හැබැයි ගොඩක් මිලාදිකයි. ඔබට වැඩි විස්තර ඕන නම් HUMMER පිළිබඳව වෙබ් අඩවියක කියලා සර්ච් කරලා බැලීමෙන් ඒකේ ගණන් හිලව් සහ හැඩරුව ආදිය බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Now, what's here inside? Okay, this is like I said earlier. There's 3 versions of this Humvee basically, and this is referred to as a hardback. Basically, this one just carries a few troops, 4 or 5 troops. Okay. And in the back here, will carry their gear and things of that nature. Okay. Essentially, like I said, you know, on long missions and going into combat or whatever, a lot of these vehicles were used. They keep their battle gear, their combat gear in their little packs. Okay. Keep it back here. Food, ammunition, whatever they need to self-sustain themselves. There's a few items inside the back where certain things go. The fuel can, there's a certain place for the fuel can, and you can put your food up here and some water and a communication station back here as well. Right. මේ වාහනේ නැත්නම් මේ ගැජට් එකේ මේ අපූර්ව ගැජට් මේ අනික් කැලේ ටික තියෙනවා එළිය අපි බලපු තැන් වල විතරක් නෙවෙයි ඇතුළෙත් ඒහා සමානමයි. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් පොඩක් ජෝර්ජ් කෙන් අහලා බලමු. George, would you explain how you're going to start this wonderful machine? Okay, sir. This doesn't have the regular key system for the ignition. It's got what we refer to as a battle switch. Okay. It's an engine stop right now. There's a little indicator, a light indicator that says wait. Once you turn the battle switch to run, this yellow light will illuminate, and once it goes off, you can just turn the battle switch to the start position, and it'll fire right up, and it'll fall right back into the run position. Okay. You have to wait until the light goes off. Okay. When that light's on, the glow plugs for the diesel engine is heating up. Right. Can I start it now? It's in the run position. All we have to do is just bump it to the start position. That easy. That easy. To shut it down, just turn the battle switch to the stop, engine stop position. That's all. And it's done. Right. Then what do you do with these 3 switches? Okay, this is a light system that they have for driving either on the highway with regular high beams like a normal automobile. Okay. Or it's got what's called blackout drive in a tactical situation. Right, okay. It'll just give you just a very, very small light bulb up in the front where it'll just emit a very little light but still see so no one else can see you. Kind of stealthy. Stealthy, yes sir. Okay. Yes sir. And what are the other positions for this? They're just different variations of All them. these are for lighting purpose? Yes sir. Okay. And then this And lever? this is just to lock it. You can't turn it over. If you were in a tactical situation and you had your stealth lights on, Okay. there's no way that you can accidentally. This is the lock where you won't accidentally bump it on and turn the bright headlights on. Right. So this is a lock. To go from stealth to normal driving, you would have to pull up on the lever. It unlocks it, and then you can get it over to the normal headlight operations. Right. Okay. Then what do you do with this? This is for the panel. This will light up the panel so you can see your instruments in the evening. Right. Okay. Then there is another gauge here. What do you show? The gauge here is for the air filter, for the dust in the air filter. Right. Okay. And it just kind of gives you an inclination of how dirty it is. Right. Okay. And this is This is our turn signal, just standard like an automobile. Just turn left, turn right. okay. Simple. And a small steering wheel. Very You small. get a horn? Horn too, yes sir. Okay. It won't work unless you are unless you're in an operating mode with your lights. Right. Okay. Okay. All right. It's not that much noisy. See, when you're in stealth mode, you won't have No. a horn. Right. Right? In case you accidentally coming up on the enemy and touch it and give your position away, compromise your position. Right. So you have to be in the normal headlight operation mode To hit the horn. to hit the horn. Yes, sir. Right. Very clever thinking.